ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా కొట్టేయండి. సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. నేను మీ శ్రీనివాస్. సో గైస్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నార్జో 10 యొక్క గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. సో నిన్నటి వీడియోలో చూసినట్లయితే మీరు నార్జో 10 యొక్క అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసారు. సో ఈరోజు అయితే మనం దాని యొక్క గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుందో అయితే చూద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి మిడ్ రేంజ్ గేమింగ్ ఫోన్ కాబట్టి సో ఈ మిడ్ రేంజ్ గేమింగ్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో అయితే చూద్దాం. సో లేట్ చేయకుండా అయితే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ అనమాట, ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెన్నెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో గైస్, ఇప్పుడు మనం గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ అయితే మనం బ్యాటరీ పర్సెంట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. సో మనం ఇక్కడ బ్యాటరీ పర్సెంట్ చూసుకున్నట్లయితే 58% ఉంది. అలాగే మనం టెంపరేచర్ చూసుకున్నట్లయితే 34 degrees వరకు అయితే మనకి టెంపరేచర్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఛార్జింగ్ అయితే 58 ఉంది. సో ఫస్ట్ అయితే గేమ్ ఆడదాం. సో గేమ్ ప్లే చేసిన తర్వాత మనం బ్యాటరీ పర్సెంట్ ఎలా ఉంది, అలాగే బ్యాటరీ టెంపరేచర్ ఎలా పెరుగుతుందా లేదా అని అయితే చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే గేమ్ స్పేస్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ అయితే మనం కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడదాం. బికాజ్ నాకు కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అనేది రాదు కాబట్టి ఫస్ట్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడదాం. గైస్, మీకోసమే ఫస్ట్ టైం అయితే నేను కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అయితే ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో నాకైతే ఇప్పటివరకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లేదు కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఈ ఫోన్లోనే. నార్జో 10లో నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ. సో గైస్, గేమ్ అయితే ఆడి చూపిస్తాను, బట్ నాకు గేమ్ ప్లే అయితే రాదు. సో గైస్, చూసారు కదా, గేమ్ అయితే అసలు లాగ్ అయితే లేదు, చాలా స్మూత్గా అయితే రన్ అవుతుంది. సో గ్రాఫిక్స్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో గ్రాఫిక్స్ అయితే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటాయో నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు. ఒకసారి అయితే చూద్దాం. కంట్రోల్స్, సెన్సిటివిటీ, గ్రాఫిక్స్. సో గ్రాఫిక్స్ వచ్చేసి క్వాలిటీ లోలో ఉంది. సో మీడియం వరకు అయితే మనం అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో పెట్టాను. అలాగే ఫ్రేమ్ రేట్ మీడియం ఉంది, హై అయితే చేస్తున్నాను. సో దీంట్లో చూసినట్టు మనకి మీడియం గ్రాఫిక్స్ అయితే ప్లే అవుతాయి అనమాట. సో గ్రాఫిక్స్ అయితే ఓకే అని అయితే చెప్పొచ్చు, అలాగే ఫ్రేమ్ రేట్ కూడా. సో ఫ్రేమ్ రేట్ అయితే చూద్దాం ఒకసారి ఎంత ఫ్రేమ్స్ వరకు వస్తుందో. సో గైస్, చూసినట్లయితే మనకి అరౌండ్ 30 frames వరకు అయితే వస్తుంది. అలాగే మనకి జీపీయూ చూసినట్లయితే 85% to 90 వరకు అయితే మనకి జీపీయూ అయితే వస్తుంది. అలాగే 16% వరకు అయితే మనకి సిపియూ అయితే రన్ అవుతుంది అనమాట. సో గేమ్ అయితే ప్లే చేద్దాం. సో స్టార్ట్. సో పబ్జీ అయితే నేను 2 days నుండి అయితే ప్లే చేస్తున్నాను, బట్ లాగీ అయితే ఏమనిపించలేదు. సో ఇప్పుడైతే మీకు ఇదైతే సో ఇప్పుడైతే మనం కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడుతున్నాం. సో చూసారు కదా, స్క్రీన్ కూడా చాలా స్మూత్గా అయితే ఉంది. సో మూమెంట్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది. సో నాకు మ్యాప్ కూడా అంతగా ఐడియా అయితే లేదు. సో ఇంతకుముందు ఒకసారి గేమ్ ఆడా కాబట్టి అదే టైప్లో గేమ్ అయితే ఆడుతున్నాను. సో సౌండ్ కూడా చాలా బాగుందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ టైం ఫ్రంట్ విజన్ కాబట్టి ఫ్రంట్ విజన్ మనకి అంతగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే లేదనమాట. థర్డ్ పర్సన్ అయితే మనం పబ్జీలో ఆడతాం కాబట్టి కొంచెం అలవాటు అయితే ఉంది, బట్ ఫ్రంట్ విజన్లో అయితే కొంచెం హార్డ్గా అయితే ఉంటుంది. బికాజ్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఎనిమి ఒక్కడే కనపడతాడు. బట్ చూసారు కదా, ఫ్రేమ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో గేమ్ అయితే చాలా స్మూత్గా అయితే రన్ అవుతుంది. నాకైతే మ్యాప్ ఏం అర్థం కావట్లేదు. లో ఏమో.
సో గైస్ గేమ్ అయితే చాలా బాగుందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. చాలా స్మూత్గా అయితే మనకి గేమ్ అయితే రన్ అవుతుంది. బట్ ఫ్రంట్ విజన్లో అయితే చాలా చికాకు ఉందనేది చెప్పుకోవచ్చు. చూసారు కదా, అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు. బట్ గైస్ గ్రాఫిక్స్ అయితే మనకి బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనేది చెప్పుకోవచ్చు. చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనేది చెప్పుకోవచ్చు గ్రాఫిక్స్ అయితే. చాలా అంటే చాలా బాగా అయితే పర్ఫామ్ అయితే చేస్తుంది. ఓకే, విక్టరీ. సో గైస్ ఫస్ట్ టైం అన్నా కానీ విక్టరీ. ఓకే, చూసారు కదా, అసలు అర్థం కావట్లేదు మనం ఎటు కొడుతున్నాం కూడా. సో చూసారు కదా, బికాస్ ఫస్ట్ పర్సన్ అనేది చాలా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యాజ్ పర్ థర్డ్ పర్సన్తో పోల్చుకుంటే. సో థర్డ్ పర్సన్ నాకైతే చాలా ఈజీ, బట్ ఫస్ట్ పర్సన్ అయితే చాలా వరకు కిల్స్ అయితే ఎక్కువ చేయొచ్చు అనమాట. సో గైస్ చూసారు కదా, కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అనేది చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఫోన్లో అయితే విత్ మీడియం గ్రాఫిక్స్. సో ఇప్పుడైతే మనం మన పబ్జీ అయితే ఆడదాం. సో పబ్జీ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. సో గైస్ ఫస్ట్ అయితే మనం గ్రాఫిక్స్ అయితే చూద్దాం. సో గ్రాఫిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి హెచ్డి హైలో అయితే నేను పెట్టాను. సో లైక్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్లాసిక్, కలర్ఫుల్. సో క్లాసిక్లోనే ఉంచుతాను. సో ఇప్పుడైతే మనం ముందే మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో నేను అంత ప్రో ప్లేయర్ అయితే కాదు. సో వచ్చినంత వరకు అయితే చేస్తాను. బట్ చూసారు కదా, మనకి పబ్జీ కూడా చాలా స్మూత్గా అయితే రన్ అవుతుంది. సో చూసారంటే అలాగే కొంచెం నాకు ఆడైతే కావట్లేదు బికాజ్ ఆఫ్ మనకి ముందు ట్రైపాడ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం అర్రే అరే
సో గైస్ నేనైతే అంత ప్రో ప్లేయర్ అయితే కాదు, నేను ముందే చెప్తున్నాను. సో గైస్ చాలా స్మూత్ అయితే ఉంది, మన స్క్రీన్ చూసినట్లయితే చాలా స్మూత్గా అయితే వస్తుంది. రే for the red team. Red team victory. సో గైస్ చూసినట్లయితే మీకు చాలా స్పీడ్గా అయితే గేమ్ అయితే ప్లే అవుతుంది. సో ఎలాంటి ల్యాగ్ అయితే ఇప్పటివరకు అయితే నాకు కనపడలేదు, అలాగే ఎలాంటి ఫ్రేమ్ డ్రాప్ కూడా మనకైతే కనపడలేదు. సో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది చెప్పుకోవచ్చు నార్జో 10 అయితే యాజ్ పర్, బికాజ్ మనకి G80 ప్రాసెసర్లోనే అంటే మనకి 12,000లోనే ఇంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏ ఫోన్ అయితే ఇవ్వదు. బట్ దీంట్లో ఉన్న మైనస్ పాయింట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేసి దీని యొక్క డిస్ప్లే అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో వచ్చేసి మనకి IPS డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది, బట్ మనకి AMOLED డిస్ప్లే వచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో బ్యాటరీ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 53% అయితే ఉంది, అలాగే మనకి టెంపరేచర్ చూసుకున్నట్లయితే 43 degrees అయితే ఉందన్నమాట. సో యాజ్ పర్ మనం ఇందాక చూసుకున్నట్లయితే మనకి 34 degrees అయితే ఉందన్నమాట. సో ఓకే, అంత హీట్ అయితే నాకు అనిపించట్లేదు. సో ఒకసారి అయితే మళ్ళీ కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఓపెన్ చేద్దాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే అవుతుందా లేదైతే మనకి అర్థమవుతుంది. సో చూసినట్లయితే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే అయితే అవుతుంది అనమాట. సో మీరు గేమ్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టుకొని వేరే అప్లికేషన్ కూడా యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఫోన్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చిందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో హీట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే అంత హీట్ అయితే లేదు. సో లైట్గా మనకి కెమెరా దగ్గర అంటే CPU అయితే ఇక్కడ మనకి ఉంటుంది కాబట్టి లైట్గా మనకి హీట్ అనేది ఇక్కడైతే జనరేట్ అయితే అవుతుంది. సో పౌచ్ అయితే ఒకసారి తీద్దాం. సో చూసినట్లయితే బ్యాటరీ దగ్గర అయితే అంత హీట్ అయితే లేదు. సో ఇక్కడ కెమెరా అండ్ ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ దగ్గర అయితే మనకి లైట్లీ హీట్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి CPU ఉంటుంది కాబట్టి సో CPU హీట్ అయితే లైట్గా ఉందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. బట్ మంచి గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో మీరు కూడా చూసారు చాలా స్పీడ్గా అయితే మనకి గేమ్ ప్లే అనేది ఉందన్నమాట. సో గైస్ ఈ 11,999 అంటే అప్రాక్స్ మనకి 12,000 రూపీస్కి ఈ ఫోన్ని కొనొచ్చా అంటే కొనొచ్చు అనేది చెప్పుకోవచ్చు. బికాజ్ మనం Note 9 కూడా ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో మనకి ఉంది, కానీ అంత పర్ఫార్మెన్స్ అయితే దాంట్లో రావట్లేదు అనమాట. సో దాంట్లో మనకి కొన్ని ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి, అలాగే మనకి స్లైట్లీ ల్యాగీ అయితే ఉందన్నమాట. బట్ ఈ ఫోన్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటివరకు అయితే నాకైతే ల్యాగ్ అవ్వట్లేదు. అరౌండ్ నేను 3 days నుండి అయితే ఈ ఫోన్లో గేమ్ అయితే ఆడుతున్నాను, బట్ అంత ల్యాగీ అయితే లేదు. సో ఎవరైతే మిడ్ రేంజ్ గేమర్స్ ఫోన్ తీసుకోవాలి అరౌండ్ 12,000 అంటే మాత్రం మీరు పక్కా ఈ నార్జో 10 అయితే తీసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి నార్జో 10A కూడా తీసుకోవచ్చు, అరౌండ్ మనకి 8,000లో మనకి దొరుకుతుంది. అది వచ్చేసి మనకి G70 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. సో దాన్ని కూడా మనం అయితే ఎఫర్ట్ అయితే చేయొచ్చు. ఎవరైతే మిడ్ రేంజ్ గేమర్స్ 9,000 8,000లో తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు Realme C3 ఆర్ నార్జో 10A అయితే మీరు ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో గైస్ ఇదే ఈరోజు వీడియో అయితే. ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సైనింగ్ ఆఫ్.